Dame i gospodo, dobar vam dan, dobrodošli na konferenciju za novinare nogometnog kluba Osijek na kojoj će naš trener Federico Bessone najaviti početak nove sezone, najaviti utakmicu koju imamo u subotu, dakle sutra s početkom u 21 sat protiv Gorice. Dakle, nakon dugo vremena naša momčad u prvom kolu državnog prvenstva igra u gostima. Sa nama je i Ines, koristim priliku da i njoj zaželim dobrodošlicu u nogometnom klubu Osijek, imat će nam ulogu prevoditeljice. Dakle, sve ono što je pod ingerencijom trenera, što se tiče njegovog i rada i njegovih dužnosti i obveza, on će odgovoriti na svaka pitanja, pa vas eto i molim da se fokusiramo na ono što je i u najavi samog susreta koji nas očekuje, kažem, sutra navečer. Idemo bez nekog posebnog uvoda na Drago, izvolite, dobar dan, na vaša pitanja da biste ih mogli postaviti što više tijekom konferencije. Dalibor Keller, Glas Slavonije. Za treneru, jesu pripreme završile ili će se nastaviti još i recimo do kraja 9. mjeseca, do kraja 8. mjeseca ili početka 9. dok traje još i prelazni rok? Da li je sad to što imate i koliko ste zadovoljni s ovim što se odradilo tijekom pripreme? Are the preparations finished or will they continue until end of August or even maybe September until you have your complete squad, or are you satisfied with what you have prepared so far? Well, at the moment, we are happy with the squad that we have. Obviously, the good thing is that we have a good relationship, especially with the sports director, and we are very connected. And then we will see in the upcoming days if we will need to reinforce or not. But at the moment, I am very happy with the squad that I have. Trenutno smo sretni sa sadašnjim timom, sadašnjom momčadi koju imamo. Imamo jako dobar odnos sa sportskim direktorom i vidit ćemo u sljedećim danima hoćemo li moći još pojačati, hoćemo li morati pojačati tu momčad ili ne, ali za sad sam jako sretan i zadovoljan s onim što smo do sad pripremili. Dario Andraković, televizija Slavonije i Baranje. Treneru, koliko ste zadovoljni s tim što je momčad usvojila, koliko je usvojila vaše zamisli, ideje i ako eventualno taj način nogometa što i forsirate, taj pressing ili build up, ako ne bude išlo kako treba po planu, jeste li spremni mijenjati tu filozofiju igre? Prilagođavati momčadi. How are you satisfied with the team, with how they are implementing your idea of the game, with the pressing, with the build up, and are you ready to change it maybe if they are not be able to play the way that you thought they should be playing? Of course. First of all, I'm really happy with the stuff that I saw in pre-season. Boys, they've been able to adapt in terms of the idea that I want as a coach. As I said in my first meeting here, boys already, they had the quality. I only wanted to change some little details that they are going to make us better. And I think we could see this. And obviously, we know that Gorica, they will press us high and tight, and obviously we need to have more weapons, and I give solutions to the players to contrarrest this. Zadovoljan sam sa svime što su do sad pokazali u ovoj predsezoni. Uspjeli su se prilagoditi nekim mojim idejama, ali kao što sam već rekao na preskonferenciji, radi se o vrlo kvalitetnim dečkima, o kvalitetnoj ekipi. To su neki mali, sitni detalji koji sam morao promijeniti i to se vidjelo na pripremi od utakmicama i to vrlo očito da su uspjeli primijeniti to što sam im rekao. Kao što znamo, Gorica uvijek nam postavlja visok pressing, ali dao sam svojim dečkima više oružja kako se boriti protiv toga. Možemo dalje s pitanjima. Gradimir Đukarić, Sportske novosti. Treneru, kakav Osijek mi možemo očekivati iduće sezone? What kind of Osijek can we expect in the upcoming season? Okay, I would like to see an Osijek. I would like to see two Osijeks in one to let you understand better what I mean with this. I would like to see a team when it has the ball to have personality and show the quality that this team has with young and talent players to progress and finish the actions obviously as soon as possible. But at the same turn, I want to see a team that probably was missing in the last few years,
without the ball. You know, we need to improve in these little details, especially when we are attacking. We know that teams, they are going to be waiting for us probably, and then we need to be able to be ready for these transitions. And this is what I want to see this season. A team with personality with the ball, and a team that when you lose the ball, works really hard. Zapravo, kako bih vam bolje pojasnio, to želim vidjeti dva Osijeka u jednom. S prve strane, jednu momčad kada ima loptu u nogama. Dakle, mora pokazati određenu osobnost kada im su u posjedu lopte. Imamo kvalitetne igrače koji to definitivno mogu, ali moramo završiti napad i to što prije. S druge strane, ono što je možda nedostajalo u posljednjih nekoliko godina je da imamo tim koji ima osobnost i kada nije u posjedu lopte. Dakle, moramo poboljšati te detalje, kada smo u napadu, drugi tim će nas definitivno čekati, kada nam uzmu loptu moramo biti spremni na tu tranziciju. Tako da moramo pokazati osobnost i kada smo u posjedu, ali i kada nismo u posjedu lopte. Idemo dalje. I još jednom Dario Andraković. Treneru prošle sezone Osijek imao problem i s tim mentalitetom u smislu kad primi gol. Znači, zna igrati dobro, kad primi gol se raspadne i izgubi utakmicu. Može li se sad to promijeniti da momčad pokaže karakter i da se može vratiti ako prvi primi gol? So last season Osijek had a problem when they got a goal. They lost their energy, they lost their way of playing. So can you maybe change that character, that mentality, that they don't fall down so much when they get a goal? Yeah, this is what we are trying since the beginning. I saw this. Also, when I sit down my first press conference here, I watched 7-8 games from last season, and I could see this. Okay, and that's my main target for this season, to be able, because in football can happen, and you are attacking, you are creating chances, you are not scoring goals, and suddenly the opponent set pieces in a transition, they have enough quality to make this, and we need to be able to go through to these impacts during the game. Da, pokušao sam to od samog početka, prije prve preskonferencije koju sam održao, pogledao sam 7-8 utakmica od prošle sezone i vidio sam što se događa i da se upravo to događa i to je moj glavni cilj ove sezone. U nogometu je to uobičajeno, to se događa, dakle imate napad, non stop ste u napadu, imate jako puno šansi, jednostavno ne uspijete postići gol i onda iz neke tranzicije vi dobijete gol. Ono što sad moramo promijeniti je promijeniti taj mentalitet igrača da ne padnu nego da se dignu i da napadaju još jače. Dalibor Keller. Treneru, li imate kakve dvojbe oko prve momčadi? Dosta se, tijekom priprema se dosta ste miksali momčad i tako dalje. Imate li kakvih dvojbi još uoči Gorice ili već imate prvih 11? You mixed a lot of the players during the preparation phase. Do you have like an exact squad prepared for tomorrow? Do you have an exact 11 players in mind? Or do you still have some uncertainties regarding the players that will play tomorrow? No, I already have my start 11. Obviously, it's not been easy because I really like some players that they are playing in the same position. But I think this is a good problem for me as a coach because it means that the team, what we try with the sports director is to have as many players that we can bring to fight for their position, and this is what we have at the moment, and obviously it's been difficult, but I already have my start 11 for tomorrow. Imam već svojih početnih 11 za sutra, nije bilo jednostavno odlučiti tko će to biti. Igrači naravno uvijek žele igrati na onoj poziciji na kojoj su navikli se igrati i to je uvijek problem kada im želiš promijeniti tu poziciju, ali budući da imamo sa sportskim direktorom jako dobar odnos i onda smo odlučili da je zapravo dobro dovesti više igrača na istoj poziciji kako bi se oni mogli međusobno boriti za svoju poziciju na terenu. Tako da je bilo teško, ali definitivno imam svojih prvih 11 za sutra. Dario, izvoli. Treneru, možda što vam nedostaje još u momčadi, mnogi su i mišljenja iskustva, više imate dosta mladih igrača, da li u veznom redu ili u obrani i možda kako riješiti problem realizacije i dalje realizacija od prošle sezone najveći problem. What is still missing in your team
maybe because you have many young players or some young players in the defense sector, in the midfield sector, so maybe is that a problem, and what is about the realization at the end, so scoring a goal, could that also be a problem? Well, for me, at the moment I don't have any problems, to be fair with you. Maybe if I have to tell you that if we are missing in some position, maybe it's in a right back position, because only we have Mustafik and Posavec from the U19. But in the rest of positions, as I said at the beginning of this press conference, I am really happy with the players that we have. And about the goal, I am not worried, because we bring new strikers, plus we have Jakupovic, we have good names, and in the wingers especially, I think we have very good and talent players. Nemam problema, možda jedino ako ste već to spomenuli, onda pozicija desnog beka gdje imamo samo Mustafića i Posaveca, to bi nam možda mogao biti problem, ali što se tiče ostalih pozicija, zadovoljan sam sa svim igračima na pozicijama. Što se tiče sad postizanja golova i realizacije, to me uopće ne brine, imamo nove napadače plus Jakupovića, imamo jako dobar vezni red, tako da me što se tiče napada i postizanja golova to uopće ne brine. Dalibor Keller. Kad smo kod napadača, ko će startati u Gorici? So when we're talking about the strikers, who will be in the first 11 in Gorica? Well, I cannot tell you this. I will. Just the attacker, the striker, if you could tell me. No. I don't wanna. I'm sorry. I will tell you after the cameras if you want. But no, but I'm sorry. I listen. I don't even tell the players who is gonna be starting tomorrow, because I want everybody ready. And imagine if somebody gets sick or ill or whatever. I want all of them to be ready. To vam nažalost ne mogu reći, čak ni igračima nisam rekao tko će sutra izaći prvi na teren. Zamislite sad, neko se razboli ili ne može igrati, tako da svi moraju biti 100% spremni za sutra. Dragutin Kerže, Komarilos. Dobar dan, prvi put vas slušam. Vrlo hrabri. Rekao ste da ste gledali nekoliko zadnjih utakmica nogometnog kluba Osijek i vas uopće ne brine ni to što ne mogu golove zabijati. Vezna linija vam je dobra, a mene zanima, budući da je puno novih igrača došlo, možete li vi bar reći, ja ne očekujem cijeli sastav, ali bar petoricu igrača. To je prvo, a drugo, znate li vi koji od tih igrača koji su sada vama u kadru ponikao ovdje u NK Osijeku, a koji su Novajlije? So I'm here for the first time, and I must tell you, you are very brave for being here. You said that you watched several games from the last season, and I cannot believe that you're not worried about scoring goals, about our midfield players, about our wingers. So I would just like to ask you, can you name 5 players who will be able to play in this coming season? At least 5. And yes, that was the question. Okay. First of all, nice to meet you, because I didn't see you before. I came here because for me, as I said, is a great opportunity, and I was looking forward to come here and work in a place that I am working. I am so happy that after 1 month especially. Can you translate this first? Yes. Prvo, drago mi je što vas vidim, još vas do sad nisam vidio, tako da je drago mi je što smo se upoznali. Ovo je za mene velika mogućnost, jako sam sretan što sam dobio mogućnost i što mogu ovdje raditi i zadovoljan sam s onim što sam vidio u proteklih mjesec dana. Okay. Second point is I can name you. I'm gonna start for the young ones, okay? Ivan Kolaric, for me, young but top center back. Kalem, left back, young left back, amazing quality, top professional, 18-year-old. Third player, Bukbic, unbelievable left foot, probably one of the best players in the league. He is missing and lacking goal, but I am sure that with the little details that I'm talking about, and I want to help him to improve, he will become top player in this club and in this league. Fourth player, I can tell you about Jona Jesic, okay? He's gonna be the future of this club for sure.
because he showed me his talent and a very good player also. And the last, I can tell you maybe Farkas, also another young talent player with plenty of future in his foot and in his career. Dakle, prvo ću početi s mladim igračima. Kolarić, sjajan centarback, zatim Kalem koji je pokazao izvrsnu kvalitetu i da je veliki profesionalac sa svojih samo 18 godina. Bukvić ima nenormalno dobru lijevu nogu, najbolji u ligi po mom mišljenju. Nažalost nije uspio toliko realizirati golove u prošloj sezoni, ali mislim da uz svoje male detalje da će mu pomoći da još poboljša svoju igru. Onda imamo Jonu koji je zapravo budućnost, svjetla budućnost ovog kluba i Farkaša koji je isto tako vrlo talentiran. And there was another question that I forgot to translate from the mister, I'm so sorry. So it was how many players do you know that are coming from the young generations of NK Osijek, from the school of football, so to say, from Osijek that are now playing in the first 11? Yeah, all these ones that I named, they are coming from academy. And Latifi, I forgot about Latifi, which is another winger that he is great talent, and for sure he will have chances with me as a coach, and he will prove that he wants to be in the first team. We have Omerovic. Who else? Okay, I think I named already 7-8 players that they came from the academy, and they prove themselves that they want to be in NK Osijek, and they are going to be fighting here for everything. Pa sve ove igrače koje je naveo dolaze zapravo iz akademije, iz škole NK Osijeka. Osim njih još je tu Latifi krilo, on će isto dobiti šanse kod njega da se dokaže, kod trenera da se dokaže. Omerović isto tako. Dakle, svi će oni dobiti svoju šansu da se dokažu i da se izbore za svoje mjesto na terenu. Dalibor Keller? Koliko je trener imao priliku Goricu uopće upoznat, obzirom da je i on novija i početak je sezone, tako da je puno toga nepoznato, te prve utakmice su uvijek onako malo triki što se kaže, pa koliko zna Goricu i koliko je mogao pripremiti momčad za ono što ih čeka. How well do you know Gorica, or do you know them at all? The first few games in every season are a bit tricky because you're quite new here, you haven't seen Gorica play before, so how well did you manage to prepare yourself for the way Gorica is playing? Well, I'm not gonna lie to you. Last season, I went to watch a cup game, Gorica against Dinamo Zagreb. They lost 0-2. I was there in the stadium with the sports director of Olympia. And I have to tell you that I watch most or probably all games in pre-season. And obviously they can surprise us, but they still having the same coach as last season. So for me, that's the trigger point. Okay, obviously tomorrow we need to be ready. I think we are. We prepare the week very well. Boys understood the message in what we have, how we have to behave with the ball and without, and then we will see tomorrow. Neću vas lagati, bio sam na kup utakmici Gorice protiv Zagreba kada je Gorica izgubila, protiv Dinamo Zagreba kada su izgubili 2-0. Bio sam tamo sa sportskim direktorom Olimpije i pogledao sam sve utakmice predsezone. Naravno, mogu nas iznenaditi, ali ono možda što je naša prednost je što oni imaju još uvijek istog trenera kao i prošle sezone. Tako da mislim da smo se uspjeli dobro pripremiti za sutra. Cijeli tjedan je jako dobro prošao. Mislim da su dečki shvatili moje glavne ciljeve i glavne poruke kako se ponašati s loptom, a kako bez nje. Dario? Još jedno pitanje, treneru, koliko imate u glavi vi igrači to da je važno ući dobro u sezonu, znači startati pobjedom, jer i sami ste rekli u uvodu na presici da želite vratiti navijače i publiku na stadion i to sigurno pozitivnim rezultatima uoči domaće utakmice s Lokomotivom bi učinili. So, are you and the players aware how important it is to start the season good or with a win? Because as you said on the first press conference, you would like to get the fans back to the stadium. So maybe that would be a good opportunity for you to start that with the game against Gorica so that the fans can come to the next home game in Osijek. For sure. For a lot of little facts, for confidence of the players, that for me is the most important thing. For me as a new coach here, to show
that we are working in a good way, because I can come here, sit down, explain to you that we are in a good atmosphere, that we are working really well, that the pre-season went brilliant. But if we don't win tomorrow, I understand that on Monday or Tuesday you are going to ask me, you said to us that the team was ready and we lost in Gorica. I hope no. As I said always, everything that I can control as a manager, I'm trying to do it. I'm trying to give solutions to the players with the ball and without it. And that's why I feel that we are ready to go and compete tomorrow against Gorica. And I know especially that it's going to be important to try to get as many points as we can to bring the people back. Ono što je najvažnije za mene je samopouzdanje igrača, ali moram se ja pokazati kao novi trener da dobro radim svoj posao, jer mogu ja ovdje sjediti i objašnjavati vama da smo mi potpuno spremni, da je dobra atmosfera, da se svi dobro osjećamo i onda se vratimo sa izgubljenim bodovima iz Gorice i onda ćete me pitati u ponedjeljak ili utorak šta ste vi to pričali na presici, a sad ste izgubili protiv Gorice. Tako da se nadam iskreno da ćemo doći s pozitivnim vijestima iz Gorice. Naravno sve ono što ja kao trener mogu kontrolirati, kontroliram i mislim da smo potpuno spremni za sutra, tako da je jako važno pokušati osvojiti što više bodova u Gorici kako bismo vratili navijače na stadion. Privodimo polako kraju, kao što vidim, ali imamo vjerojatno i posljednje pitanje. Gradimir Đukrić, Sportske novosti. Treneru, kako je stanje s momčadi, znači hoće li biti u konkurenciji, biti konkretno recimo Roko Jurišić, kako je stanje s Tureom i njegovom ozljedom, da li ima još ozlijeđenih igrača? What is the actually health status of the squad? We're talking now about Jurišić, about Ture. Will they be able to play? Jurišić, yes, he is ready. After this mess that we had, but everything is settled and everything is correct, so he's going to be available to be in the squad tomorrow. And Ture, this is the first week that he complete full training with the squad, so he is getting ready, so probably for next week he's going to be available. Što se tiče Jurišića, on je spreman, sve je riješeno, on će biti raspoloživ za sutra. Što se tiče Turea, ovo je tek prvi tjedan da odrađuje cijele treninge sa ostatkom momčade, tako da će biti spreman sljedeći tjedan. Vjerujem da bi to bilo sve, da koliko vidim pitanja više nema. Hvala vam lijepa na dolasku i na pozornosti i naravno našim navijačima, svima koji idu u Veliku Goricu, sretan put, da mirno stignu na odredište i da se naravno što više vesele tijekom utakmice kako bismo se zajedno vratili kući u Osijek sretni i zadovoljni. Još jednom hvala i pozdrav svima.